my class. So good morning, everybody. First of all, we will start with the presentation that lesson 18.2, 18.3. These two lessons we already introduced yesterday, but there was a problem in the connection. So I will start by sharing my screen for the same presentation. We will just go through that fast. So if you have any question, you can raise your hand and ask about it. Okay, so I will start sharing my screen, and please, if you can see my screen or the shared screen, kindly please just send me a thumb up or a sign or raise your hand. Everybody can see my screen. Can you see the screen? Tamam. Thank you, Jawad. That's for everybody. Come on. Thank you, Taha. Great. Tamam, Noor, Muhammad. Okay, so this is the presentation that we talked about yesterday. خلينا نرجع نعيد الاشياء اللي حكينا عنها امبارح. We said that first of all we will talk about the graph of y equals mx plus c. This is a general formula, general rule. Okay, هذه الفورمولا, first of all we need to find few things from this formula or using this formula. First we need to find the gradient, and then we need to draw the graph of y equals mx plus c. أول شيء لازم نعرفه إنه when we are talking about this general formula اللي هي y equals mx plus c, we have y and x, these are two variables, while we have m and c, these are two numbers. تمام؟ يعني y و x variables, they can be any number, while we have m and c, they are numbers. They are numbers. تمام؟ طيب هلا, first of all, what is m? M represents the gradient. وإحنا حكينا how can we find the gradient. We said that we can find the gradient لما بيكون في عنا graph by 2 points. We take the change in y over the change in x. وإذا ما كان عنا 2 points, simply just take how many units up over how many units across and you can find the gradient. If you don't have the gradient, عنا 2 points, as we said on the rule, change in y over change in x. إذا ما كان عندي كمان 2 points and I just have the equation, the gradient is your m. يعني the gradient in the first equation is 2, the gradient in the second equation is -5, while the gradient in the third equation is 20. Remember that if the gradient is positive, okay, that means we have an increasing line, okay? And if the gradient is negative, that means we have a decreasing line. تمام؟ And if we have a horizontal line, معناتها الجريدينت رح يكون 0. معناتها we don't have the value of x, لأنه x multiplied by a 0 معناتها هذا الترم, هذا اللي هون, it's not there, مش موجود this term. تمام؟ So معناتها رح يصير y equals a number, أو ممكن يكون x equals a number. Okay? طيب إذا كان x equals a number, in this case that would be a vertical line, والvertical line has undefined عفوا, والvertical line has undefined gradient. تمام؟ هلا هذا بالنسبة للm. طيب what about the c? إيش بالنسبة لنا هاي c? c is what we call a constant and it's the y-intercept. طيب إيش يعني يا teacher y-intercept؟ هلا رح نشرحها من هذا example. Okay? If I want to draw a graph, هذا الجراف عندنا الإيكويشن 2x minus 3. And I asked, what is the gradient of this graph? Before finding the points, before drawing the graph, before doing anything. إيش the gradient لهذا الجراف? سيلينا. Yes, Silly. You raised your hand, darling. What is the gradient for this equation? Y equals 2x minus 3. Selena, yes, teacher. You can unmute yourself, yes? فتحتي الصوت. بس أنا مو سامعتك. It's 2. It's 2. Thank you very much. Yes, that's right. The gradient is 2 because it's the m. طيب تمام. What about the y-intercept? إيش ال y-intercept? إيش ال constant in this equation? مين يساعدني? What is the y-intercept here? Yes, يا طه. Yes, teacher. Teacher, the y-intercept is -3. Excellent. Thank you very much, Yataha. That's right. The y-intercept is -3. طيب, if I want to draw a graph, what shall I do? I will suggest values of x, أي value لx, okay? وبعمل substitute بهذه الإيكويشن, okay? يعني مثلا لو كانت x -2, باجي بحط محل الx اللي هون -2.
okay? And I multiply, subtract, consider the order of operation as the following. يعني باجي مثلا بقول إذا كانت x equals 2 x equals 2 بقول 2 multiplied by 2 بطلع negative 4 minus 3 بطلع جواب negative 7. تاني واحدة حاطينها لما بكون x negative 1. negative 1 باجي بقول محل الx هون negative 1. شو بعمل أنا؟ I'm substituting in the formula. So negative 1 multiplied by 2 negative 2 minus 3 قد بيطلع الجواب negative 5 and so on. وبنضلنا بنكمل بنفس الطريقة. يس فرح يا فروحة فرح do you want to continue with me؟ بتحبي تجاوبي معي فرح؟ Okay. يلا let's continue teacher. For the zero. It's 0, so 0 multiplied by 2, it's 0. So 0 minus 3, negative 3. That is right. Thank you very much يا فرح. Okay. نكملهم فرح نعمل 1 و 2 1 و 3 و 4 مع بعض. شو رأيك؟ Okay. يلا فروحة. 1 multiplied by 2, it's 2, negative 3, it's negative 1. That is right. Thank you فرح كمان. 3. 3 multiplied by 2, 6, negative 3, it's 3. That's right. Okay. و 4. 4 multiplied by 2, 8, negative 3, it's 5. That is right. Okay. Thank you very much فرح. هلا what do we have? We have points. Okay. Each x and y value نعتبرهم ايش؟ نعتبرهم coordinate. يعني بالنسبة لي أنا هدول التنين هدول النيجاتيف 2 والنيجاتيف x this is the first point نيجاتيف 2 نيجاتيف 7 فباجي على الجراف وبحط نيجاتيف 2 نيجاتيف 7 البوينت الثانية نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 باجي على الجراف و I label the point and so on. We label the points and then we join them with a straight line. What do we have? We just drew the graph of the equation 2x minus 3. هذه الجنرال فورمولا اللي هي y equals mx plus 3 لازم يطلع معنا straight line. It's an equation, it's a linear equation, so we should have a straight line, whether increasing, decreasing, horizontal or vertical line. تمام؟ اوكي. هلا how can we find the gradient؟ بقدر هلا من الجراف اقول how many points up و how many squares across وبقدر من equation directly بإني أقول the gradient هي هون طلعين لك إياه how many up how many across طلعوا له it's 4 over 2 and so it's 2 وهو نفسه تبع equation اللي هون which is your m. طيب نيجي لفكرة y intercept. teacher إيش يعني y intercept؟ y intercept يعني this graph will cross the line رح يعمل cross y axis at the point 0 مع negative 3 0 مع النيجاتيف 3 اوكي هيها it's the 0 with the negative 3 وتطلعوا على البوينت رح تلاقوا انه one of the points is 0 negative 3 يعني يا صبايا ويا شباب بس اطلع على الايكويجن انا بقدر اطلع الجريدينت اوكي وبقدر اطلع الواي انترسبت يعني بقدر اطلع directly one of the points اللي هي 0 negative 3. هلا we're left with one more points to mention إنه if we have another equation let's imagine that we have another equation y for example let's say it's equals to مثلا 2x مثلا this is another equation okay لو جيت سألتكم what is the y intercept here where does this line intersect with the y axis شو ال y intercept الجريدينت هي مبين 2 إيش ال y intercept هون in this example do we have a y-intercept؟ في عنا y-intercept ولا ما في y-intercept؟ بدي حدا غير سيلينا يعني هي أسرع حدا عم بيرفع إيده بدي حدا غير سيلينا في عنا y-intercept ولا ما عنا y-intercept؟ هاي يا طه No. ما في y-intercept؟ No, يعني it's 0, 0, 0. It's the 0 0 point. برافو يا طه. That means إنه هذا اللاين اللي هو y equals 2x. That means إنه it will intersect with the y axis at the 0 0 point. So the first point I have is the 0 0 point. عندي هاي النقطة هي أول نقطة. Okay. So let's label other points. أنا بدي أحاول أرسمه هيك fast. إذا كانت x1 رح تكون y 2. So this is the second point. هاي البوينت الثانية. إذا كانت x 2 رح تكون هذه 4 so I'm just labeling points وبدي أحاول أرسم اللاين. طب لو إجيت رسمت اللاين joining the points trying my best إني أعمل straight line كتير صعب إن واحد يرسم على الماوس. Okay and I asked you what can you see
شو لقيتوا في إشي بين ال y equals 2x وال y equals 2x minus 3 is there any relation between them هي سيلينا اللي عم بتجاوب على فكرة سارة الأسمر فرح مثلا أنا شفت حلواني شفت جواد النادي أكرم خضري امبارح كان كتير active معنا ها who wants to help هاي صار في 2 participations شوف مين الثانية رؤى يلا يا رؤى كيف حالك يا رؤى تمام مس. يلا they're parallel. excellent so lines that has the same gradients they are parallel lines that have the same gradient they are parallel line بصير أسأل مين اللي داخل باسم نعمة خميس أو نايمة خميس عشان أنا مش عارفة هذا الاسم أنا مش بس دائما بتغير اسم لحالي أنا برجع بغير بسيطة يا مس أوكي تمام thank you so parallel lines they have the same gradient any questions so far خلصنا صح يلا more equations we have another equation احنا نعملها بنفس الطريقة they want you to complete the table who wants to help in this يلا we need to find the value بس بصير أسأل هذا line is it Sarah يلا Sarah is it an increasing or a decreasing line يا Sarah decreasing كيف عرفتي إنه this is decreasing because the gradient is negative minus 4 Bravo, because we have a negative gradient. It's a negative 4. تمام. طب تعال to complete the table, let's find the value of y when x is 0. minus 2 راح يكون minus 2, that is right. وإذا كانت x2 minus 10 minus 10, that's right. And then we will label, thank you very much, Sarah. We will label the points, draw the graph. Now we can find the gradient كمان من وين؟ من ال drawing. هلا برجع بذكركم إنه we have so far إحنا تعلمنا 3 ways of finding gradient. The first way بقدر أجي أقول how many units up over how many units across. وإذا بتتذكروا أنا شو حكيت لكم؟ انتبهوا كتير للunits up and across. ما حدا يقول لي teacher كيف يعني 1 square across؟ طلعوا على إيش؟ السكيل اللي موجود على الإكس أكسس. أنا رحت من -1 ل -2. So how much is the change in x? It was 1. مش 2 squares. انتبهوا للسكيل. تمام؟ So it's -4 over 1 and so it's -4. هاي one way إنه من الجراف. طيب second way من الإيكويشن itself. It's the m. طيب third way عندي 2 points. باخد 2 points. هاي 2 points. I have the first point. this is a point وباخد any other point اختاروا أي point بدكم إياهم find the change in y over the change in x and you will find the gradient 3 ways in finding the gradient تمام بعتمد حسب السؤال شو معطيني I will use it directly تمام okay هلا هدول some of the questions اللي we need to find the gradient okay we went through yesterday تمام ومن هون بلش يعلق بس أنا بهمني هذا السؤال هلا this question they want you to find 2 parallel lines حكيناها قبل شوي 2 parallel lines يعني they have the same gradient مين اللاينز اللي عندهم the same gradient who wants to answer يلا صار في عندنا participations هم فرح وطه وسارة اليوم وسلينا طبعا أكيد معانا مين بده يجاوب غير فرح وسارة وطه حدا تاني يعني حدا مثلا هيك يجبر لي خاطري حدا تاني حلواني بحب أسمع صوتك هدى مين فرح طه سارة سلينا وهي حلا يلا يا حلا It's A. it's A and C. 2 parallel lines she said it's A and C. A and C why يا حلا you said it's As A a and gradient. لأنه we have the same gradient so these are parallel lines that's right thank you Sarah thank you حلا that's right طيب a line that passes through 0 10 إيش يعني passes through 0 10 يعني أنا عم بدور على إيش على y intercept y intercept يلا مين يساعدني بدنا نطلع y intercept 0 10 مين passes through y intercept thank you يا في حدا رافع ايده رمادنا يلا يا رمادنا هلا يلا يا هلا a line that passes through 0 10 هلا did you change your mind نقول لحدا تاني هلا رمادنا فاتحة الميكروفون هلا ليه أنا مو سامعتك
طيب قبل ما تزبط الأمور عندك أنا راح أروح لمين هذا الشاب؟ who's that؟ أنا راح أعمل له unmute بس مش عارف. أكرم؟ is that you أكرم؟ Yes. يلا يا أكرم. Teacher, it's A. It's A لأنه we are looking for the y-intercept that is right. Okay, 2 lines passes through 0, -4. 0, -4. 2 lines that passes through 0, -4. مين عنا؟ سيلي. يلا يا سيلينا. 2 lines اللي passes through 0, -4. B and C. That is right. They are B and C. And the last one, they have a negative gradient. مين الوحيد اللي عنده negative gradient? It's مين بده يجاوبنا؟ من أنتم؟ سارة الأسمر. D. It's line D. That is right. Thank you very much. Okay. Hey, Omar Ahmed, do you have a question? Or you just wanted to answer? You just wanted to بس answer. كنت اوكي هلا بتساعدني يا احمد ولا يا عمر ولا يهمك. تمام. Okay. هلا the second part of drawing a graph. هلا we're familiar with that. How can we draw a line that is y equals mx plus c. بس الأهم من هذا في a very important part which is how can we write any other equation in the general formula of y equals mx plus c. يعني general formula إنه يكون y on the left side يكون عندنا mx اللي هي number multiplied by x. Remember that m is the coefficient of x. ويكون عندنا plus another value which is a constant and that would be our y-intercept or our c. تمام؟ هلا check the other form. طلعوا على هاي الفاليو اوكي أو هاي الإيكويجن. This equation is not written in the general formula. هاي مش مكتوبة على الجنرال formula لأنه الواي والإكس محطوطين بنفس الطرف. Okay, and this is not what we want. نفس الشيء بالنسبة لنا third equation. This is not in the general formula. أحسن إشي بالنسبة لنا إنه نحول أي equation موجودة we will just rearrange it. بس بدنا نرتبها أوكي. يعني نجيب الواي على جنب ونحط الإكس والconstant on the other side عشان تكون بالجنرال فورمولا اللي هي y equals mx plus c. طب مس هاي الجنرال فورمولا شو بتساعدنا؟ It will help us لما بيكون الm أوكي الcoefficient of x جنب الإكس نعرف first of all its sign and so is it increasing ولا decreasing نطلع لي gradient تبعه اوكي والسي بيطلع لي one of the points اللي هو الواي intercept. تمام؟ So it's a better way to arrange our formula or our equation. فشو لازم نعمل؟ أفضل شيء بالنسبة لنا إنه نعملها إيش؟ In the general formula. How can we do that? We will just change it or rearrange it. Can we? Yes, we can. شو بنيجي بنعمل؟ بنشيل الواي. بنشيل الواي إحنا اللي بيهمنا إنه الواي تكون on the left side. So it's a negative y. فشو باجي بعمل يا طه؟ بقول plus y على both sides وبجيب الواي على الجهة الثانية. أو في ناس بيقولوا لك بطريقة ثانية إنه إذا بدنا to move one term from one side to another we just change its sign. يعني كانت on the right side negative y بجيبها على left side بتصير positive y and that's it. We're done. فبجيب النيجاتيف y من هون نحطها على الجهة الثانية من الإيكويجن okay and that would be a positive y. طيب هاي equations بدنا نشتغل على الفيرست one. Who wants to help? Is it in the general formula mx plus c؟ أكيد لا لأنه الx والy جنب بعض جايين فأنا بدي y لحالها والx أجيبها الجهة الثانية. Who wants to help in that؟ يلا I want someone to do it with me step by step مع بعض. يلا هاي participations. Participation سارة غير سارة وطه. سارة وطه وأكرم الخضري وسلينا وما دول الأربعة اللي أنا معي. البقايا بحس إنه عم نحضر فالروحة بتشارك حلا وحلا كمان thank you for their participation. بس بدي كمان يعني أنقي أسماء. أنا مثلا في عنا جود مرح بحب أسمع صوتك من زمان. محمد ميرمي نور ديرانية رؤى مريم كيفك مريوم ركان أبو شويمة. حدا يرفع إيده من هدول يعني أسمع صوتكم. والله أنا مشتاقة لكم فعلا يعني جا بالي أسمع صوتكم. Okay, I'll give you a chance to do the second exercise. حدا من البداية رح يبلش يعمل معي هيك. شو رأيك يا طه؟ يلا يا طه. Do you want to start? Yes, teacher. يلا يا طه. Teacher, first thing we will remove y
beside the x, so it will be negative x. Negative y. ليش نيجاتيف واي؟ هلا الواي موجودة على الليفت سايد ولا لا يا طه؟ No. ليه؟ أول equation أنت شايفها ماما x plus y equals 10 صح؟ الرايت سايد اوف ذا equal عندنا 10 الليفت سايد شوفي عندنا x و y صح؟ خلي لي y لحالها وشيل الاكس. Okay, so it will be negative x. وعلى السايد الثاني شو راح اعمل؟ نيجاتيف اكس. متذكر شيء كنا نحكي عنه يا طه اسمه بان بالانس؟ اوكي؟ whatever I do on one side I do on the other side. متذكرها هاي؟ اوكي، راح اعمل نيجاتيف اكس on both sides. من هاي الجهه راحت، شو صار عندي الجهه الثانيه يا طه؟ Negative x plus 10. اوكي، y equals negative x plus 10. صارت بالجنرال فورمولا؟ صارت بالجنرال فورمولا. طب لو سألتك طه once انه انت اوريدي عم بتجاوب معي. اوكي، what is the gradient of this line؟ The gradient negative x, so negative 1. Negative 1. برافو. طب what is the y-intercept؟ 10. 10. برافو. معناتها this line passes through the point 0, 10. صح؟ No, 1, 10. Thank you طه. لا مش 1, 10. 0, 10. It passes through the point 0, 10. Thank you طه. Excellent. يلا مين who wants to help in the other equation? Thank you. Will you please mute yourself يا طه؟ يلا بدي حدا تاني. ها هي في ناس بلشت ترفع ايديها. شايفة أنا شايفة. هي في سيلينا الثانية. سيلي صح؟ Yeah. هاي جودة كيفك؟ يلا let's answer. يلا يا سيلينا. So we have to get rid of the 2x. So I will just minus 2x from both sides. Yeah, so we will be left with the y and the 10 minus 2x. اوكي تعي نرتبهم. Okay. فشو رح تصير؟ y equals 2x بيروحوا. We will y equals 10 minus 2x which is 8x. لا ما بينفع. 10 minus 2x هدول they are different terms يا سيلينا. 10 هذا term اوكي والماينس 2x يا teacher هدول ايش؟ another term. اوكي هدول two different terms. ما بيصير تعال نعملهم collect. تمام؟ فرح تصير بس رح نعملهم rearrangement فرح تصير negative 2x plus تمام؟ هون ال gradient is negative 2x. negative 2. The gradient is negative 2. طيب this line passes through the 0, the point 0, 10. تمام؟ Yeah. Okay. Thank you very much يا سيلينا. تمام. هلا write these equations in the form of y equals mx plus c. على السريع بدي ناس تساعدني. Thank you very much Selena. You can mute yourself. Okay. Let's see who wants to participate in these. جواد. يلا يا جواد. يلا يا جواد. Teacher, we should get rid of the y. ليش الواي؟ أنا رأيي تخلي first of all teacher في عنا one of the terms لازم نفهمها. إحنا we isolate the y. أنا بخلي الواي على الليفت سايد. إذا الواي موجودة على الليفت خليها سيبها. اخلص من اللي جنبها. Isolate your y. So we get rid of the x first. فشو أقول؟ Negative x plus 10. Okay, so it's negative x plus 10 and that equals 2y. طب ينفع أخليها 2y؟ لا. شو أعمل؟ Divide by 2, divide by 2. Divide by 2, 10, divide by 2, 2y. Okay, divide by 2, divide by 2. انتبهوا لشغلة إنه إحنا مش بس نعمل divide ل 10 over 2. إحنا we divide everything on the right side on 2. Okay, so شو بتصير يا جواد؟ y equals? Y equals x divided by 2 plus 5. طب لو سألتك what is the gradient in this equation? X divided by 2. بدي ال gradient يا ماما. Gradient is the coefficient of x. What is the coefficient of x? Y. لا من امتى coefficient of x is y؟ تي coefficient of x ايش يعني؟ عارف يا جواد ايش يعني coefficient of x؟ coefficient of x يعني what is the number that is beside the x. انت عارف ايش هو 5 يا جواد؟ ايش هو هذا النمبر اللي هون؟ negative. negative ايش؟ negative x. negative x ايش يعني negative x؟ يعني negative 1.
مش إحنا اتفقنا إنه في hidden 1 هون؟ طيب هي بس نيجاتيف 1؟ لا، هي نيجاتيف 1 over 2 يبقى it's negative half. The gradient is negative half. negative half. ال5 يا جواد، هاي ال5 يا ماما، هاي ما إلها دخل بالجريدينت، هذه الواي انترسبت. هذه الواي انترسبت. فهمت يا جواد؟ فهمت. اوكي thank you very much. ركز معي عشان تعرف الجريدينت باللي بعدها. thank you. يلا who wants to continue? thank you جواد. please mute yourself again. thank you. شوف مين اللي participants. سلينا وفرح وطه وسارة. في اسم بس أنا مش عارفة. هلال، مين داخل باسم هلال؟ مين داخل باسم هلال؟ أنا أكرم؟ هلال. أنا جديد، أنا طالب جديد. من إمتى مس؟ إحنا ما بفوت عنا طلاب جداد، إحنا طلابنا بس العام الماضي حبيبي. I'm sorry you can't participate. ما بينفع يكون في داخل عندنا مس طالب جديد. Thank you very much. أوكي. يلا سارة الأسمر. Yes, teacher. يلا يا سارة. So, minus 2x, we will move it to the other side, which equals to 4y equals minus 2x plus 10. اوكي شو بصير في عندنا 4y equals minus 2x plus 10. بعدين شو اعمل يا ساره؟ divided on 4 divided on 4 divided on 4 divided on 4. That's right. That means I will divide everything on the right side on 4. تمام. And that means انه y equals minus half x plus 2.5. That is right. Okay, Sarah, what is the gradient? Minus half. Minus half. Minus half. Excellent, yes, Sarah. تمام? Yeah. Let's try to finish the last equations. Here they want you to write this formula in the form of y equals mx plus c. مين يساعدني؟ يلا شوف مين اسماء. حدا غير هالشباب والصبايا اللي تعبوا عن جد هم بيشاركوا. سلينا، فرح، طه، جواد، أكرم خضري. يلا يا أكرم. أكرم. Yes, teacher. يلا يا teacher. Teacher, we will move the 2x. It will be 2x minus 0. minus 2x minus 2x. تمام. شو صار عندي؟ negative 3y plus 6. Plus x equals negative 2x. يلا كمل. Then we will make minus 6 minus 6. برافو. minus 6 minus 6. اوكي فشو صارت؟ negative 3y. بعدين negative 3y equals negative 2x minus x. بعدين over 3 divided by negative 3 divided by negative 3. برافو. over all sides. Excellent. And then شو راح يصير؟ y equals 2 over 3x plus 2. برافو عليك. Excellent يا أكرم. Thank you very much. Okay. هلا what do we have here? We need to draw two graphs. Okay. هدول التو graphs. أول واحد x plus 6 والثاني 2/3 x plus the 2. And then we will find the gradient of each. قبل ما أبلش to find the gradient. بالله طلعوا لي الجريدينت بأول equation. قبل ما نعمل الدراوينج. مش كتير فارق معي الدراوينج قد ما فارق معي طلعوا لي الجريدينت for the first one. What is the gradient for the first one? فروحة. Is 0. Is it 0? The gradient for the first equation يا فرح. طلعي لي. What is the coefficient of x? It's 1. It's 1. يبقى the gradient is 1. برافو فرح. Thank you. طيب مين يساعدني بالsecond equation? What is the gradient? أنا شايفة إنه في participation. رؤى وهلا رمادنا. هلا رمادنا. يلا يا هلا. What is the gradient? 2 over 3. It's 2 over 3. That's right يا رمادنا. طيب what is the y-intercept for the first equation? مش ضروري نرسم بس the y-intercept for the first equation. راما بركات مش موجودة اليوم. كأني ما شفت إنه راما اليوم معنا رايا. هاي رايا معانا كمان وركان أبو شويمة بس هدول إيش؟ بس مشاهدين ما بيحبوا يشاركوا. مرح. What is the y-intercept for the first one مرح؟
positive 6. It's positive 6. What is the y-intercept? Thank you, Marah. رؤى. What is the y-intercept for the second equation? Positive 2. It's positive 2. That's right. Okay, so far احنا we will just draw them by finding values ل x و values ل y. Okay, and we will draw these lines. هيهم ورسمنا اللاين الثاني ال gradient as 1. ال gradient للسكند is 2/3 and we already find all of that وحددنا ال y-intercept. هلا okay, هلا I will stop the share. Is there any question about what we took today? احنا اليوم خلصنا 18.2, 18.3. Is there any question about what we finished today? في عنا أي سؤال؟ اللي رافعين إيدهم هون مثلا زي طه، جواد، أكرم، هلا رمضنا. Is there any question, teacher, about what we just explained today? Jawad, do you have a question, darling? Teacher, what if there was a negative y? Miss negative y إيش يعني negative y؟ negative y يا جواد معناتها إنه there is a negative 1 multiplied by y. So I will simply divide on negative 1. لأنه negative divided by negative إيش بيطلع يا teacher؟ Positive. Negative. Positive. Positive. عرفت كيف؟ So we get the negative, we get rid of the negative sign by dividing on another negative sign. تمام؟ So there is a possibility to have a negative y equals طبعا. an equation. طبعا. هلا بدي ارجع لك، انا رح ارجع لك على شيء صغير يا جواد، رح اعمل شير مره ثانيه للسكرين واذكرك بهاي السلايد اللي حلها معي اكرم خضري. تمام؟ بس ركز معي دقيقه، خليني افتح لك اياها. نشوف ايش السلايد اللي حلها معي اكرم هون. This one. Can you see the slide يا جواد؟ Can you see Yes. the slide? Okay. طلع هون شوفي شو طلع عنا. طلع عنا يا teacher negative 3y. اوكي، ولو كانت نيجاتيف واي لحالها كيف خلص منها اكرم؟ قال لي مس divided by negative 3 divided by negative 3 لانه negative divided by negative will be positive. بس لا قصدي إذا الإيكويشن التوتال فاهمة عليك. the final equation. طلع علي كيف. هلا راح افتح لك هاي السلايد. اوكي، انا راح اكتب لك. فرضا انت قصدك انه لو كان عندنا شيء بهاي الطريقه، اوكي، راح نكتب هيك. لو كان عندي نيجاتيف واي، هاي واي على فكره بس واي رهيبه. جواد انت فاهم خطي الرائع؟ فاهم. هاي نيجاتيف واي. اوكي، لا استنى نحكي لك اياها والله يا جواد. لا خلاص أنا فاهم. لا يا زلمه، انت عندي بامحي لك هاي بعرف امحيها. ها هاي محيناها. اوكي، يلا نرجع نعمل البوينتر. here we are. لو كان عندي يا جواد نيجاتيف واي، اوكي، قصدك هيك equals مثلا 2x مثلا بلس 4. يا الله، مثلا نيجاتيف y equals 2x plus 4. صح هيك انت قصدك يا جواد؟ يعني زي هيك بس بالأخير ماشي. طيب لو هيك طلع عندك يا جواد كيف بدي اخلص هاي هيك y equals mx plus c؟ لا. طيب كيف بحلها مس؟ باجي بقول divide by negative 1. إذا عملت هون divide by negative 1 يا جواد لازم أعمل كل term divide by negative 1. divide by negative 1. هون شو لازم أعمل؟ divide by negative 1. إيش معناتها هيك يا جواد؟ هذه شو صارت؟ خلص هذه صارت y، هذه صارت y equals. هلا dividing by a negative sign will flip the signs. يعني هاي كانت 2x شو صارت؟ صارت negative 2x. negative 2x. اوكي، صارت negative 2x. طيب هاي كانت positive 4 لما عملت لها divide by negative 1 شو صارت؟ plus negative 4. صارت يعني minus 4. صح ولا لا؟ كانت positive 4 شو صارت؟ minus 4. شوف كيف اختلف كل الجريدينت. بطل الجريدينت بوزيتيف زي ما كان انت مفكره بالبدايه، صار الجريدينت ايش؟ نيجاتيف. وشو صار الواي انترسبت؟ نيجاتيف 4. ميزت يعني الواي لازم يضل بالاخير بوزيتيف. الواي لازم يكون بوزيتيف. الواي هاي لازم انا الواي لازم يكون بوزيتيف، لازم يكون لحاله ما في جنبه ولا شيء. احنا بنسميها we isolate the y. تمام جواد؟ تمام. Okay, is there any question boys and girls?
That was a great class. Thank you very much. This meeting will end for everybody. So وراح ابعت لكم اللينك. Please check the school and get your booklet. في booklet لكم بالمدرسة. Please just go and check it. Okay? Thank you very much. Have a nice day.